Sorry for the inconvenience. I request everyone to please be seated. It may take 2 more minutes to start the academic procession. Thank you. Ladies and gentlemen, may I request you to please rise for the academic procession. I deem it as a great privilege to welcome our chief guest, Sri Kalvakunda Taraka Ramarao Garu, Minister for Municipal Administration and Urban Development, Industries, Commerce, Information Technology and Communications. Guest of honors, Srimati P. Savitra Indra Reddy Garu, Minister for Education, Sri Allolendra Karan Reddy Garu, Minister for Endowments, Law, Forest and Environment, Science and Technology, Sri Vital Reddy Garu, Member of Legislative Assembly, Mudol, Sri Balakasuman Garu, Member of Legislative Assembly, Chennuru, Dr. S. Venugopalachari Garu, former Union Minister, Mrs. Vijayalakshmi Garu, ZP Chairman Nirmal, Srimati Vakati Karuna Garu, IAS Secretary Education, Sri Musharraf Farooqi Garu, IAS Collector Nirmal, Sri Challa Pavin Kumar Garu, IPS Superintendent of Police Nirmal, Professor V. Venkat Ramana Garu, Vice Chancellor RGKT Basar and Vice Chairman of Telangana State Council of Higher Education, Professor P. Krishna Reddy Garu, Executive Council Member of RGKT Basar, Professor P. Satish Kumar Garu, Director RGKT Basar and other government officials, elected representatives, nominated chairmen, distinguished guests, associate deans, faculty, staff, graduates, students, parents, print and media and other invitees. I would also request Sri Musharraf Farooqi Garu, IAS Collector Nirmal and Sri Challa Praveen Kumar Garu, IPS Superintendent of Police Nirmal to please come on to the dais. Now I request everyone kindly rise for the national anthem.
Now I request everyone and all the delegates and the ladies and gentlemen, you may kindly please be seated. May I now request Professor P. Satish Kumar Garu, Director RGKT Basar, to give the opening remarks of the ceremony. I would request the Honorable Vice Chancellor, sir, to declare the convocation open. The fifth convocation of RGUKT is open now. I request the Honorable Vice Chancellor, Professor V. Venkatramana Garu, to present convocation report. Distinguished Chief Guest for the fifth convocation of RGUKT, Sri KT Ramarao Garu, Honorable Minister for Education, Srimati Sabita Indra Reddy Garu, Honorable Minister for Endowments, Law, Forests and Justice, Sri Indrakaran Reddy Garu, Secretary Madam Karuna Garu, distinguished dignitaries on the dais, members elected parliament, members of the Legislative Assembly, and all the invitees, parents, students, staff who have assembled here to receive their degrees for the fifth convocation, and members of the print and electronic media, a warm welcome to all of you. It gives me an immense report to present the RGUKT activities, which is not only the finest universities in the state of Telangana, but slowly emerging as a best technical university in the country. As you're all aware, RGUKT is a highly ranked university established in 2008 with a commitment to provide quality engineering education to the highly talented and meritorious rural youth of the state. The students of RGUKT are mostly from rural areas, and the educational amenities are provided completely by the government of Telangana. It's spread on 272 acres with rich flora and fauna and abundance of well endowed with lakes, greenery, and a nice salubrious climate in this holy town of Basar. As we look back over the years, 8 batches have graduated from RGUKT, and the students are well placed in various multinational companies, government and private sectors, and also in the development sector. RGUKT is a residential campus, and it houses around 9,000 students for families with 6 hostels, around 250 staff members, 11 faculty quarters, and still we need to expand more. And it has a post office, shopping complex. It resembles a small township, so to speak. It offers a 6-year integrated program, sir, and this is typically through a 2-year PUC program, followed by a BTech program in 7 branches. And we have highly qualified teaching faculty from reputed universities, IITs, IIMs, and so on and so forth. We are very proud to mention, sir, that RGUKT, the placement record in 2013-2014 was mere 25.7%, but now it has touched 82.37% in the current. Nearly 80 national and international companies have been visiting us, and there are lots to showing interest. I'll quickly read out that in the last few months, after the Honorable Chief Minister directed us to pay special attention to all the concerns, the Honorable Minister for IT had instructed again to clearly look at, with a very focused manner, what could be done to make RGUKT a center of excellence. Even before this meeting, there was a meeting in which I would request the Minister to tell it. So quickly I'll tell you, sir, that in the last 4-5 months, we have started an Innovate at RGUKT initiative. We have inaugurated a mess hall. We have celebrated the Vajrotsal Independence. Our students have been sent to our T-Hub, again based on your suggestion. We have revised the curriculum. We are holding expert lectures, faculty development programs, and finally, Mana RGUKT Mana Badhyata initiative, which our Honorable Minister suggested that we should clean RGUKT. And all of us, including Honorable Collector, myself, the Director, and all the students involved.
We signed many MOUs, sir, with BoundTech, TSIC, Intinta Innovator, Kakatiya Sandbox, MyPerfetti, Task, TITA, NIT Warangal, EduNet, to mention a few. Our students got very good awards, and we are developing patents, central government projects. And lastly, last week, we started a very unique initiative called Diary or Village, which is an NGO in the US. 30 to 40 top-notch IT professionals and mechanical engineers. They want to mentor the students of RGUKT. Every week, they will spend 2 hours with each student. And this is by Ravi Mereddy and friends who are from the US. Sir, lastly, you will fully understand, support this argument that without sports and extracurricular activities, no education is complete. So we are taking all steps to ensure that RGUKT encourages students playing games and sports, which build up leadership qualities, accountability, patience, and self-confidence. Students also get to work on their physical and mental abilities to achieve the goal. In order to take RGUKT to the next level of academic excellence, with the active support of the government under the leadership of our Honorable Chief Minister and Education Minister and all the Council of Ministers, we are planning to give a new thrust to research, collaboration, industry interface, and are embarking on a vision to make RGUKT as a nationally and internationally renowned university. RGUKT will support students in all areas, right from campus activities to linking them to corporates and through collaborative partnerships. There will be an entrepreneurial group of students who will work closely with the state's innovation cell. And needless to say, we aim to take the university to the next level of academic excellence, and we will become a hub for innovation and entrepreneurship. Sir, today I am very glad, sir, that the opportunity provided by the government of Telangana to people like us who want to contribute something to the academic arena with all our experiences in other institutions. It has given us a lot of satisfaction, more because the involvement of the Honorable Chief Minister, and on a weekly basis our Honorable Minister is reviewing. So with these few remarks, sir, I thank once again the distinguished dignitaries, our Honorable MLA, Ms. Vittal Reddy Garu, SP Garu, and Professor Krishna Reddy, our EC member, so Dr. Venugopalachari Garu. So I think, today we have a galaxy of personalities, and we are so blessed, sir, that these students are really getting the best out of a legendary, a visionary, a technocrat, a humanist, and whatnot. And I can only say one thing. I have learned one word from Honorable Minister, which says think force. So thank you, sir, for giving me an opportunity to talk to this think force. Now I request the guest of honor, Sri P. Savita Indra Reddy Garu, Minister for Education, to deliver her address. One second. Now I request the guest of honor, Sri Alola Indrakaran Reddy Garu, Minister for Endowments, Law, Forest and Environment, Science and Technology, to deliver his address. నిర్మల్ జిల్లాలో బాసర IIIT RGUKT బాసరలో ఈరోజు 5th కాన్వకేషన్ వచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు జిల్లా మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయురాలు శ్రీమతి సవితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్కు మళ్ళీ పునర్వైభవం తీసుకొచ్చి విద్యార్థులతో మమేకంగా పోయినసారి వచ్చినప్పుడు చాలా క్లోజ్గా అన్ని విషయాలు చెప్పి ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసము కేటీ రామారావు గారు ఐటీ శాఖ మంత్రివర్యులు, అదేవిధంగా సవితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, వారిద్దరు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ పూర్తిగా రూపురేఖలే మారిపోయినాయి. మరి ఆ సందర్భంగా వారు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మరోసారి ఈ యొక్క విద్యార్థుల తరఫున, బాసర ఇన్స్టిట్యూషన్ తరఫున, నిర్మల్ జిల్లా తరఫున వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి వైస్ ఛాన్సలర్ వెంకటరమణ గారు, అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు విఠల్ రెడ్డి గారు, ప్రభుత్వ విప్ చెన్నూరు శాసనసభ్యులు బాల్క సుమన్ గారు, అదేవిధంగా దండే విఠల్ గారు, ఎమ్మెల్సీ గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ గారు, వేదిక మీదటువంటి అధికారులు, విద్యార్థినులు, ఇతర గెస్ట్ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తూ, చాలా సంతోషం. బాసర IIITలో ఈ 5th కాన్వకేషన్ కొద్దిగా దాదాపు 3-4 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మనము ఏర్పాటు చేసుకున్నామంటే దానికి ప్రత్యక్షంగా
కేటీ రామారావు గారే నేను వస్తాను అని చెప్పి ఇవాళ మధ్యాహ్నము 2 గంటలకు క్యాబినెట్ సమావేశం ఉన్నా కానీ ముఖ్యమంత్రి గారే మీరే చాపర్లో వెళ్ళి అటెండ్ అయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యల పరిష్కారము కాన్వకేషన్ అడ్రస్ చేసి రావాల్సిగా చెప్పడం జరిగింది. మేము కూడా గత 2-3 మాసాల కింద మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో విషయాలలో రివ్యూ చేయడం జరిగింది. వైస్ ఛాన్సలర్ వెంకటరమణ గారు వచ్చిన తర్వాత ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఎవ్రీ డే మరి వాకాటి కరుణ గారు సెక్రటరీ గారు కూడా రావడం జరిగింది. ఈ సమస్యలు పరిష్కారం కొరకు ఇప్పుడు మేము ఇక్కడికి రాక మొదలు ఒక 10-15 నిమిషాలు మేము మాట్లాడిన తర్వాత చాలా సాటిస్ఫాక్షన్గా మాకు ఉంది. విద్యార్థుల యొక్క ఎడ్యుకేషనే మాకు ఇంపార్టెంట్, ముఖ్యము. మీరందరూ కూడా బాగా చదువుకోవాలి. ప్రతి జిల్లా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాఠశాల నుంచి వచ్చి మీరందరూ కూడా చదువుకుంటున్నారంటే మీ తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి చదివించి ఈ 6 సంవత్సరాల కోర్సులు ఇక్కడ పంపడం జరిగింది. అన్ని ఫెసిలిటీస్ మీకు ఇచ్చి ఇవాళ 2400 ల్యాప్టాప్స్ కూడా ఇవ్వడము, అదేవిధంగా డ్రెస్సెస్ కానీ షూ కానీ అవన్నీ కూడా ప్రత్యేకంగా మీకు అందరికీ అందుబాటులో ఉంచి ఇవ్వడం జరుగుతుందంటే ఇది నిజంగా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి బడ్జెట్ మీరు 25 కోట్లు అడిగితే 27 కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా రేపు రాబో రోజులలో హాస్పిటల్ కానీ మరి లేక్ బాగా సుందరంగా తయారు చేయడం కానీ ఫారెస్ట్ ఆధ్వర్యంలో హెచ్ఎండి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ బాగా చెట్లు మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా మరి చెప్పడం జరిగింది. బాసర అమ్మవారి క్షేత్రం కూడా దగ్గరే ఉంది కాబట్టి సరస్వతి దేవాలయంకు మరి 2 సార్లు మేము ఇక్కడ మిస్ అయిపోయినాం. ఇవాళ కూడా వెళ్తామని అనుకున్నాము కానీ 2 గంటలకు క్యాబినెట్ మీటింగ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం మనం లీజర్గా వచ్చినప్పుడు బాసర సరస్వతి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకొని విఠలరెడ్డి గారికి కూడా 2-3 గంటల సమయం ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా మరి ఇద్దరు మంత్రులను నేను కోరుతూ విద్యార్థులు బాగా చదువుకొని మీ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ పేరు నిలబెట్టాలని వెంకటరమణ గారికి మరి నిజంగా కూడా ఇక్కడ పూర్తి సమయం ఇచ్చి వారు ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్ బాగా డెవలప్ చేస్తున్నందుకు మా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మరి మీకు అందరికీ మరోసారి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై తెలంగాణ. Now I request the guest of honor, Sri P. Sabita Indra Reddy Garu, Minister for Education, to deliver her address. Welcome. సభకు నమస్కారం. గౌరవనీయులు, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన గౌరవ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన గౌరవ మంత్రి గారు శ్రీ కేటీ రామారావు గారికి, గౌరవ మంత్రి గారు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారికి, జిల్లా మంత్రి గారు, అదేవిధంగా ఎండోమెంట్ ఫారెస్ట్ లా డిపార్ట్మెంట్స్ చూస్తున్న గౌరవ మంత్రి గారు, అదేవిధంగా గౌరవ స్థానిక శాసనసభ్యులు విఠల్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారు విఠల్ గారికి, గౌరవ విప్ గారు బాల్క సుమన్ గారికి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్న మాజీ మంత్రివర్యులు వేణుగోపాల్చారి గారికి, గౌరవ వీసీ గారు వెంకటరమణ గారికి, గౌరవ డైరెక్టర్ గారికి సతీష్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న కృష్ణారెడ్డి గారితో పాటు మా సెక్రటరీ గారు కరుణ గారు, కలెక్టర్ గారు ముషరఫ్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న మిగతా వాళ్ళు, వేదిక ముందున్న వారందరికీ కూడా అండ్ ఈసీ మెంబర్స్కి అందరికీ పత్రికా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు పట్టాలు అందుకొని యూనివర్సిటీ బయటకు వెళ్ళబోతున్న మా విద్యార్థులందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్, అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీలో ఈ కాన్వకేషన్లో ప్రతి విద్యార్థి జీవితంలో చాలా ఇంపార్టెంట్. నిజంగానే ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి ఈరోజు సర్టిఫికేట్ తీసుకొని మీరు బయటికి వెళ్తున్న మీకు అందరికీ కూడా జీవితంలో మంచి పొజిషన్లో ఉండాలని మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, గౌరవ మంత్రి గారికి కేటీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా బాసరలో ఇక్కడ చదువుతున్న పిల్లల మీద ప్రత్యేకమైన అభిమానంతో ప్రతిసారి నాతో మాట్లాడుతూ ఇక్కడ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఏం చేయాలని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. గౌరవ మంత్రి గారు ఇండస్ట్రీస్ ఐటీ మినిస్టర్ గారు కూడా కాబట్టి మా బాసరలో చదువుతున్న పిల్లలందరికీ కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా అవకాశాలు దొరికేటట్టు ఎంత వీలుంటే అంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలని మా మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే వారు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా కంపెనీస్ అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చి సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంటారు. ఇప్పటికీ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఉన్న యూనివర్సిటీలో చాలా కంపెనీస్ వచ్చి ఇక్కడున్న పిల్లలందరినీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ భవిష్యత్తులో కూడా ఇక్కడున్న 10,000 మంది పిల్లలు కావచ్చు, 10,000 మంది పిల్లలకి యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ వస్తే చాలు, మా పిల్లలకి
ఉద్యోగం వస్తుందనే కాన్ఫిడెన్స్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మా మంత్రి గారిని ప్రత్యేకంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. దాంతోపాటు గత 2-3 సంవత్సరాల నుండి కూడా కరోనా ఉన్న సందర్భంలో ఈ కార్యక్రమాలను చేయలేని పక్షంలో కరెక్ట్ టైంలో ఇన్ఛార్జ్ వీసీగా మన వెంకటరమణ గారిని పంపించడం అనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. వారు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుంటూ డైరెక్టర్ గారు వీసీ గారు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు చాలాసార్లు మాట్లాడుతూ ఆ మధ్య మన బాసరలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక్క మాట చెప్పున్నారు. వారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పేద విద్యార్థులు, వారందరికీ కూడా ఉన్నతమైన విద్య అందాలి, వాళ్ళకి ఎలాంటి అవసరాలు ఉంటే కూడా ప్రభుత్వం నుండి గట్టి మాట ఇచ్చి చెప్పేసి రండి అని మమ్మల్ని పంపించడం. ఈరోజు క్యాబినెట్ ఉన్నా కూడా మీరు వెళ్ళి పిల్లలకు మాట ఇచ్చారు, ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి అనేది కూడా మమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ పట్ల విద్యార్థుల పట్ల ఏ విధంగా నమ్మకం అభిమానం ఉందనేది ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ మరొకసారి మా మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు కూడా ఒకటి రిక్వెస్ట్, వారు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా కూడా ఉన్నారు. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో పెద్ద లేక్ ఒకటి ఉంది మా దగ్గర, దాని బ్యూటిఫికేషన్ సంబంధించి కూడా వారిని బాధ్యత తీసుకోమని ఒక మంచి సైన్స్ ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాము. దానికి సంబంధించింది కూడా ఒకటి ఇమీడియట్గా గౌరవ మంత్రి గారికి వారితో పాటు ముఖ్యమంత్రి గారికి తీసుకెళ్లడం ఒకటి. మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఒక్క మాట, ఇక్కడ దాదాపుగా 10,000 మంది పిల్లలు ఉంటారు. ఒక పిహెచ్సి సెంటర్ ఉంది. ఏ చిన్న ఇబ్బంది అయినా పిల్లలకి బయట హాస్పిటల్ పంపించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడే ఇమీడియట్గా ఒక హాస్పిటల్ కడితే బాగుంటుంది, ఒక 10 బెడెడ్ హాస్పిటల్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని అడగగానే ఇమీడియట్గా వారు ఒప్పుకోవడము, ఇమీడియట్గా ఇక్కడ ఒక 10 బెడెడ్ హాస్పిటల్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలనేది ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఒకటి యూనివర్సిటీలో, దీంతో పాటు యూనివర్సిటీలో ఏ చిన్న సమస్య ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వం నుండి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని కూడా మరొకసారి మీకు అందరికీ పేరు పేరున తెలియజేస్తూ మీకు అందరికీ మరొకసారి ఆల్ ద బెస్ట్, గుడ్ లక్ అని తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన వీసీ గారికి కూడా అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. I take this opportunity to invite the Honorable Minister for IT, Municipal Administration, Urban Development, who is the chief guest for this convocation. So may I request. గౌరవనీయులు, ఈ RGUKT యొక్క వైస్ ఛాన్సలర్ గారు పెద్దలు ప్రొఫెసర్ వెంకటరమణ గారు, గౌరవనీయులు, ఈ కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు, జిల్లాని పూర్వ ఆదిలాబాద్ జిల్లాని ప్రస్తుత నిర్మల్, ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల్, కొమరం భీం, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్ని తన నేతృత్వంలో అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు తీసుకొని పోతున్న గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు, గౌరవ స్థానిక శాసనసభ్యులు విఠల్ రెడ్డి గారు, గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ చెన్నూరు శాసనసభ్యులు బాల్కా సుమన్ గారు, గౌరవనీయులు మాజీ కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ వేణుగోపాలాచారి గారు, గౌరవనీయులు శ్రీమతి వాకాటి కరుణ గారు, ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ గారు, గౌరవనీయులు జిల్లా కలెక్టర్ గారు ముషరఫ్ అలీ ఫారూకీ గారు, గౌరవ జిల్లా ఎస్పీ గారు చెల్లా ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, గౌరవనీయులు RGUKT డైరెక్టర్ గారు ప్రొఫెసర్ సతీష్ కుమార్ గారు, గౌరవనీయులు ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ సభ్యులు ప్రొఫెసర్ కృష్ణారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న RGUKT అధ్యాపకులకి, అధ్యాపకేతర సిబ్బందికి, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలి వచ్చిన మరి 550 మంది ఈరోజు ఈ స్నాతకోత్సవంలో డిగ్రీలు అందుకుంటున్న పిల్లలకి, తమ్ములకి, చెల్లెలకి, వారి తల్లిదండ్రులకి, పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. ఒకటి చాలా సంతోషం అనిపించేది ఏమంటే, లాస్ట్ టైం ఇదే ఆడిటోరియంలో ఇక్కడే కూర్చున్నప్పుడు అనుకున్నాం, మీరు అక్కడ కింద కూర్చోవడం, మేము పైన కూర్చోవడం బాగాలేదని అనుకున్నాం. సో ఈరోజు అనుకున్నట్టుగానే ఒక 850 మంచి ఆడిటోరియంని ప్రాపర్ సీటింగ్ ఏర్పాటు చేసినందుకు ముందుగా హృదయపూర్వకంగా వీసీ గారికి నా అభినందన. రెండవది, ఆ రోజు 3-4 మాటలు ఇచ్చి ఉన్నాం మీ అందరికీ కూడా. అందులో మొట్టమొదటిది,
ఇంజనీరింగ్ పిల్లలందరికీ కూడా వెంటనే ల్యాప్టాప్స్ అందజేస్తామని చెప్పాం. మరి ఈరోజు ఒక 5-6 మేము లాంఛనంగా మా చేతుల మీదుగా ఆ పిల్లలకు అందజేయడం జరిగింది. 2200 ల్యాప్టాప్స్ వచ్చి ఉన్నాయి. మీ అందరికీ రేపు ఎల్లుండి మండే మీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ లోపల అందరికీ కూడా అందజేయడం జరుగుతుందని చెప్పి ఇప్పుడే వీసీ గారు చెప్పారు. ఆ మాట కూడా నిలబెట్టుకున్నామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. P1, P2 పిల్లలకి డెస్క్టాప్స్ కూడా 1500 డెస్క్టాప్స్ కూడా వాళ్ళకు కూడా వచ్చినాయి. ఎందుకంటే పిల్లలు చెడిపోతారు ల్యాప్టాప్స్ ఇస్తే అని చెప్పి P1, P2లో డెస్క్టాప్స్ ఇస్తా ఉన్నారని చెప్పారు. సో ఆ డెస్క్టాప్స్ కూడా వచ్చినాయి. డెస్క్టాప్స్ కూడా మీకోసం అవి కూడా 1500 వచ్చినాయి. ఆ మాట కూడా నిలబెట్టుకున్నాం. సో ఆ P1, P2 పిల్లలు కూడా వారికి నేను ముందే చెప్తా ఉన్నా, ల్యాప్టాప్ ఇవ్వలేదు అనొద్దు, మీకు కావాలనే డెస్క్టాప్లు ఇస్తున్నారు, మీరు చెడిపోవద్దని, కాబట్టి వేరే ఉద్దేశం కాదని చెప్పి కూడా వారికి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు ఇంకా 2-3 విషయాలు కూడా అనుకున్నాం, వాటి గురించి కూడా నేను ప్రస్తావిస్తాను. బట్ బిఫోర్ ఐ స్పీక్ అబౌట్ దట్, all the distinguished guests here, distinguished faculty, staff, graduating students and their proud parents, government officials, other invitees, press, and ladies and gentlemen who are present on this momentous occasion. I am reminded of my graduation days on today's wonderful opportunity, which was, of course, the beginning of my lifelong learning from the institution I graduated. I would like to congratulate all the graduating students today on completing the course successfully from RGUKT, which is a premier university established to cater to the needs of talented students of all over Telangana and beyond. This convocation will be a watershed moment in your academic career. I am sure that a seed of thought planted here will bear a fruit as a result of your consistent efforts. I urge you to remember that learning is an ongoing process, and a solid foundation allows you to expand your horizons, and knowledge will propel you to greater heights in your professional life, while also providing you with the personal fulfillment, and I'm sure RGUKT has been at the forefront in this activity. I'm indeed delighted to be amongst the budding and future industrialists, eminent professors, outstanding engineers, and successful leaders who have set the bar high for academic standards and serve as an inspiration to future generations of Telangana. I wish to congratulate RGUKT faculty for nurturing the rural students who are highly talented and providing higher education in a very innovative method. Government of Telangana is actively taking all necessary steps to strengthen higher education. The government has been ensuring that universities have dedicated faculty for both teaching and research, so that our state universities will also feature amongst the nationally renowned institutions. In this regard, under the leadership of our Honorable Chief Minister, Shri KTR Garu, and under the leadership of our Education Minister, Srimati Sabita Indra Reddy Garu, the government is eager to improve the infrastructure of higher education institutions. It is the time for all universities to rise to the occasion and establish themselves as a good role model at the national level. Telangana has always been at the forefront in promoting and implementing advanced technologies. With the goal of skilling youth, we have established Telangana Academy for Skills and Knowledge task centers in all districts, playing important role. It is aimed at providing training in aerospace, logistics, electronics manufacturing, additive manufacturing, cyber security, and forensics to multiply career opportunities. Telangana is playing a leading role in facilitating and providing strategic direction to global companies with high quality human resources. I have a lot of confidence in RGUKT students to grow as entrepreneurs and offer assistance to fellow students and those who deserve their opportunity and their support in the years to come. In this age of technological innovation, imagination has no bounds and opportunities are limitless. To survive, one must not only remain updated and educate oneself on current technologies, keeping in view that the lines between disciplines are blurring. I strongly believe that your acquired knowledge and abilities will suffice to create breakthroughs in your life. However, we must keep in mind that no mountain is too big to climb. Just roll up your sleeves and go on. Glory is waiting. We are living in a time of digital transformation, and digitization is a change enabler and a force multiplier. You must have big ideas and your own dreams in order to be a global leader. I urge you all to consider doing something different than your usual way of doing things whenever you have the opportunity. I must mention, your computer that was built with computing in mind is now assisting people.
The intelligent computer is capable of astonishing accomplishments like gathering, organizing, analyzing, predicting, and proposing that we could never have imagined in our lives. It has progressed to the point where computers now study the human brain in real time and offer solutions. You should be familiar with Alexa, Siri, search engines, speech-to-text, translation tools, online chatbots that offer assistance to customers, driverless cars, autonomous vehicles, facial recognition softwares, and surveillance holograms. In the near future, artificial intelligence will also be used for animal language interpretation, pollution monitoring, and voice cloning. If I have to give you an example, we live in a world of interconnected devices. Your refrigerator can actually talk to your car. Your car can talk back to your TV. Your TV will talk back to your phone. Your phone will talk to you. And the minute you sit in the car, there is a voice on the car guiding you and navigating you to your destination. That is the world of interconnected devices we live in, where machines are able to talk to each other. Artificial intelligence and machine learning has become the order of the day. The demand for construction over the next 20 years also will be so great that only tall and smart buildings will be built in cities. As you may be aware, existing materials contribute to carbon emissions. Therefore, there is a demand for alternative materials so emissions can be reduced. I recommend that each of you look at these innovative ideas. Now, the world is going in a 3D mode. When I say 3D, the 3D stands for digitization, decarbonization, and most importantly, decentralization. This 3D mantra will certainly ensure that opportunities and innovative practices are needed as we go in days to come, as we grow in days to come. It is the time for universities also to rethink and redesign their curriculum, incorporating latest technological developments and future advances. The industry must be actively involved in shaping the career of the students as they are the future think force. I urge the Honorable Minister for Education, Education Secretary, and your Vice Chancellor to actually incorporate a practice school or an apprenticeship model. నేను అనేది ఏంటంటే కనీసం 6 నెలల నుంచి సంవత్సర కాలం పాటు ఇక్కడ చదువుకునే పిల్లలు ఇండస్ట్రీలో కూడా పని చేస్తూ చదువుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేసినట్టయితే కేవలం థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే కాకుండా ప్రాక్టికల్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చినట్టయితే తద్వారా భవిష్యత్తులో మరింత ఉజ్వలంగా మీరు ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఒక ప్రాక్టీస్ స్కూల్ అనే కాన్సెప్ట్ కానీ లేదా అప్రెంటిస్షిప్ అనే కాన్సెప్ట్ని కానీ తీసుకొని రావాలని గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారిని, ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ కరుణ గారిని కూడా ఈ వేదిక ద్వారా నేను కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా టు ఎంకరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ ఇన్నోవేషన్, government has actively expanded T-Hub centers. In fact, today, before we came here, in the conference room, between RGUKT and T-Hub, we have entered into an MOU. Oka MOU enter ayyamu. Oka T-Hub center kuda ikkada establish chestamani cheppamu. Dani pani kuda ప్రారంభించి అక్కడ కూడా మీ అందరికీ ఇన్నోవేటర్స్కి అవకాశాలు కల్పిస్తాం. As you all know, T-Hub has evolved into a beacon of light for young graduates looking to explore available opportunities and prove their mettle as entrepreneurs. T-Hub పెట్టినప్పుడు చాలామంది చాలా మాటలు అన్నారు. ఇది ఒక బిల్డింగ్ మాత్రమేనా, ఏం చేస్తారు ఇందులో అన్నారు. When we said walk in with an idea and walk out with a product అన్నప్పుడు నవ్వారు, ఇది అవుతుందా అన్నారు. కానీ మొన్న నవంబర్ 18 నాడు భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ స్పేస్ టెక్ కంపెనీ స్కై రూట్ అనే కంపెనీ తన మొట్టమొదటి ప్రయత్నంలో స్పేస్లోకి ఏదైతే రాకెట్ లాంచ్ చేసిందో ఆ కంపెనీ ఇన్క్యుబేట్ అయింది T-Hubలో అని చెప్పడానికి మనందరం కూడా గర్వపడవచ్చు. ఇది భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ స్పేస్ టెక్ కంపెనీ, అది కూడా మన హైదరాబాద్లోంచి మన T-Hubలోంచి రావడం అనేది మనందరికీ గర్వకారణం. అదేవిధంగా రెండవ కంపెనీ నవంబర్ 18 నాడు రాకెట్లు పంపింది స్కై రూట్. దాని తర్వాత 3-4 రోజులకే మరొక హైదరాబాద్ కంపెనీ, అది కూడా T-Hub నుంచి వచ్చింది, ధృవ స్పేస్ అనే కంపెనీ. వాళ్ళు థైబాల్ట్ మిషన్ కింద శాటిలైట్స్ పంపించారు, ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ. వాళ్ళు కూడా మొట్టమొదటి ప్రయత్నంలో వాళ్ళు కూడా సఫలమయ్యారు. అదేవిధంగా మరొక కంపెనీ ఖేతీ అనే ఒక కంపెనీ, ఒక అగ్రి స్టార్టప్. వాళ్ళు మొన్న మొట్టమొదటి భారతదేశం నుంచి వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ మన T-Hub స్టార్టపే, వాళ్ళు కూడా మన రిచ్ స్టార్టప్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అని మరొక ఎంటిటీ ఉంది, అక్కడి నుంచి వచ్చిన స్టార్టప్. వాళ్ళకి మొన్న ఈకో ఆస్కర్ వచ్చింది, 10 కోట్ల
ప్రైజ్ వచ్చింది, ప్రైజ్ మనీ వచ్చింది, ఈకో ఆస్కర్ కూడా వచ్చింది. అంటే ఇట్లాంటి స్టార్టప్స్ అన్నీ కూడా ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్, టీ హబ్, రిచ్, వి హబ్, టాస్క్, టీఎస్ఐసి ఇట్లాంటి వాటి నుంచి రావడం అనేది మనందరికీ కూడా చాలా సంతోషకరం. అందుకే ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యాపీ అండ్ డిలైటెడ్ to announce that RGUKT has signed an MOU with T-Hub today in the presence of all honorable ministers, and I look forward to many of you becoming innovators and many of you becoming entrepreneurs. మనం 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవారిగా ఎదగాలి అనే ఆలోచన కూడా మనం చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రపంచంలో ఇంకొకరి దగ్గర ఉద్యోగం చేయాలి అనే ఆలోచనే కాకుండా 10 మందికి మనం ఎందుకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేము, మనం ఎందుకు నవీన ఆవిష్కరణలకి దోహదపడలేము, మనం ఎందుకు ప్రపంచ సమస్యలు పరిష్కరించలేము అనే ధీమాని సత్తాని సంతరించుకునే విధంగా మీకు తర్ఫీదునివ్వడమే కాకుండా మీకు అవకాశాలని కూడా మరి అందుకునే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వేదికలన్నీ మీకోసమే. టీ హబ్ కానీ, వి హబ్ కానీ, టాస్క్ కానీ, రిచ్ కానీ ఇవన్నీ మీకోసం ఏర్పాటు చేసిన అవెన్యూస్. సత్తా ఉన్నవాళ్ళు, ఐడియా ఉన్నవాళ్ళు, యూ కెన్ కమ్ టు అస్, యూ కెన్ అప్రోచ్ అస్ అండ్ యూ కెన్, లైక్ ఐ సెడ్, యూ కెన్ వాక్ అవుట్ విత్ ద ప్రోడక్ట్, వాక్ ఇన్ విత్ అన్ ఐడియా అండ్ వాక్ అవుట్ విత్ ద ప్రోడక్ట్. ఐడియాలో దమ్ముంటే, మన తెలివితేటల మీద, మేధస్సు మీద విశ్వాసం ఉంటే ఎంత దాకానైనా పోవచ్చు అని చూస్తూ ఉంటే చుట్టూ ప్రపంచంలో ఎన్నో ఉదంతాలు, ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. దాన్ని అందిపుచ్చుకునే అవకాశాలు ఈరోజు కల్పించడమే ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని. గవర్నమెంట్స్ రోల్ ఈజ్ టు ప్లే ద రోల్ ఆఫ్ అన్ ఎనేబ్లర్, అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ డూయింగ్ under the leadership of our Honorable Chief Minister Shri KTR Garu. In association with T-Hub and T-Works, RGUKT will be encouraged to offer courses in innovation and entrepreneurship, artificial intelligence, machine learning, adhe vidhanga data analytics, aerospace, smart materials, electric vehicles, clean energy and holography as a minor course or diploma course in order to be industry ready. I suggest that the universities think of designing courses such that ECE branch students attend courses in computer science and vice versa, so that opportunities also get multiplied. I request Professor Venkatramana Garu, Vice Chancellor of RGUKT Basra and Vice Chairman of Telangana State Council for Higher Education to initiate such courses at RGUKT beginning next academic year. దయచేసి ఈ కోర్సుల్ని ప్రారంభించండి వెంకటరమణ గారు, ఇక్కడే RGUKT నుంచే ప్రారంభించండి. ప్రారంభించినట్టయితే మీరు ఇక్కడ అంకురార్పణ చేస్తే తప్పకుండా మంత్రి గారి నేతృత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా విస్తరించి ఈ పిల్లలు మిగతా వారందరికీ కూడా దిక్సూచిగా నిలబడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వెంటనే ప్రారంభించాలని చెప్పి కూడా హృదయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాను. I encourage you to create such courses in collaboration with T-Hub, Task, IIIT, IIT and foreign institutions. If necessary, our office will work with embassies around the world to establish link with renowned universities. ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మనం ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ లెజిస్లేషన్ కూడా తీసుకొచ్చాం. తద్వారా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే ప్రముఖ యూనివర్సిటీలు కూడా తెలంగాణలోని విద్యా సంస్థలతో కొలాబరేట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది. ఆ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని ప్రపంచంలో జ్ఞానం ఎక్కడ ఉన్నా, ప్రపంచంలో అవకాశాలు ఎక్కడున్నా దాన్ని మనం కూడా అందిపుచ్చుకోవాలంటే కొలాబరేషన్స్ కూడా అవసరం. ఆ దిశగా ప్రయత్నం చేయాలని గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారిని, అదేవిధంగా స్థానిక వీసీ గారిని కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. I also need to specifically mention that Hyderabad is now home to some of the world's best companies. Telangana is the best industrial and educational destination, and you might have heard of companies that were previously headquartered in the US are now relocating to Hyderabad due to abundant human resources, a stable government, and proactive and progressive government policies. Leading company CEOs are being asked to choose Telangana students over others, and as a result of their training, skills and knowledge, employment opportunities have grown exponentially. I am happy to report that in the last 8.5 years, Telangana Rashtra ఏర్పడ్డ తర్వాత TS IPAS అనే ప్రగతిశీల పురోగమనశీల పారిశ్రామిక విధానం వల్ల, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల వల్ల ఈరోజు అవినీతి రహితంగా క్లియరెన్స్లు ఇవ్వడం, పారదర్శకంగా పెట్టుబడులను ఆహ్వానించడం వల్ల మనం మన రాష్ట్రంలో దాదాపు 20,000 పైచిలకు పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఇవ్వడమే కాకుండా 17 లక్షల మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించగలిగామనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కొంతమంది కాకపోతే ఈ మాట చెప్పినప్పుడు అంటారు, ఇందులో స్థానికులు ఎంతమంది అంటారు. నేను మీ అందరితో చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, ప్రపంచం ఈరోజు సత్తా ఉన్నవాడిని ఆపే శక్తి ఎవరికీ లేదు. నేను గతంలో కూడా చెప్పాను, మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను. టాలెంట్ ఏ ఒక్కరి సొత్తు కాదు, ఎవరి అబ్బసొత్తు కాదు. 100% దమ్ము ఉంటే, టాలెంట్ ఉంటే
ప్రపంచంతో పోటీ పడే సత్తా సంతరించుకుంటే మిమ్మల్ని ఆపగలిగే శక్తి ఎవరికి కూడా లేదు. ఈ అవకాశాలన్నీ కూడా తెలంగాణ పిల్లలు అందిపుచ్చుకోవాలనే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తాపత్రయం తప్ప ఇంకోటి కానే కాదు. దయచేసి దానికి తగ్గ విధంగా నైపుణ్య శిక్షణ అందిపుచ్చుకొని ముందుకు పోయినట్టయితే మనం ఆపగలిగే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. దానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ, ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ టు మెన్షన్ హియర్ దట్ సమ్ ఆఫ్ our students like Nikhil Tangallapalli from RGUKT are now being selected by companies like Amazon. Amazon లాంటి కంపెనీ RGUKT బాసరకు వచ్చి నిఖిల్ని ఇక్కడ రిక్రూట్ చేసుకోవడమే కాకుండా యావరేజ్ పే ప్యాకేజ్ 64 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఇక్కడ పిల్లల్ని కూడా తీసుకొని వెళ్తా ఉంది అంటే ఎంతటి టాలెంట్ ఉన్న పిల్లలు ఇక్కడ నుంచి వస్తూ ఉన్నారో దాన్ని బట్టి చెప్పవచ్చు. The dream of our honorable chief minister is to realize that every child from an underprivileged family who are denied many opportunities because of financial constraints, అంటే డబ్బులు లేక లేదా తల్లిదండ్రులు స్థితిమంతులు కానంత మాత్రాన అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోలేని దుస్థితి తెలంగాణ పిల్లలకు ఉండకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు RGUKTలో మీరు గతంలో వచ్చినప్పుడు మేము మీ వీసీ గారు అడిగింది 25 కోట్లు. గౌరవ విద్యాశాఖ మంత్రి గారు నేను ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్తే అవి సరిపోవు, ఇంకో 2 కోట్లు అదనంగా అని చెప్పి 27 కోట్లు మంజూరు చేసింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. అదేవిధంగా ఎవరైనా ఉన్నత విద్య చదువుకునే పిల్లలు ఉంటానంటే వారి కోసం ఈరోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ పేరిట, జ్యోతిబా ఫూలే స్కాలర్షిప్ పేరిట 20 లక్షల రూపాయలు విదేశీ విద్య కోసం కూడా అందజేస్తున్న ప్రభుత్వం, ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రమే అనే విషయం కూడా నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. అంటే టాలెంట్ ఉంటే, అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవాలని ఆరాటం ఉంటే మీ స్థితి లేదా మీ తల్లిదండ్రుల ఆర్థిక పరిస్థితి అడ్డం కాదు, అడ్డంకి కాబోదు అని చెప్పడానికి నేను ఈ మాట చెప్తా ఉన్నాను. There are many such initiatives of the government for the welfare of all the youth to make them the most preferred ones in the job market. Let us pledge that we as successful entrepreneurs will uplift the living standards of all and ensure equity, accessibility and fair opportunities will be provided to all. I would also, before I conclude, I would also like to comment on a couple of things that Honorable Vice Chancellor and Education Minister have mentioned. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీ దగ్గరికి వచ్చే ముందు మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ స్థితిగతులు రివ్యూ చేసుకుందాం అన్న ఉద్దేశంతో 4 అంశాల మీద ప్రధానంగా మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా మరి రాష్ట్రం నలుమూలల్లోని టాలెంటెడ్ పిల్లలు. మీరు గవర్నమెంట్ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకొని టాపర్లుగా నిలిచి ఇక్కడికి చేరుకొని ఈరోజు ఈ 6 సంవత్సరాల కోర్సులో డిగ్రీలు అందుకోబోతున్నాం. మీరు మీ అందరితో నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఇక్కడ 4 అంశాలు ప్రధానంగా ఈరోజు అనుకున్నాం. ఒకటి, మిషన్ భగీరథ ద్వారా నీళ్లు క్యాంపస్కి రావాలి, ఇక్కడ స్థానికంగా మీకు నాణ్యమైన పోర్టబుల్ డ్రింకింగ్ వాటర్, రక్షిత మంచినీరు అందాలన్న ఉద్దేశంతో గౌరవ మంత్రి గారు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు వెంటనే చొరవ తీసుకొని మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారితో మాట్లాడి RWS వారితో కూడా మాట్లాడి త్వరలోనే ఆ పైప్ లైన్ కూడా ఏర్పాటు చేసి మీకు నీళ్ళు అందించబోతా ఉన్నారని చెప్పి నేను మీకు ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా క్యాంపస్లో మొత్తం దాదాపు నెలకి 40-45 లక్షలు మీరు కరెంటు బిల్లులు కడతా ఉన్నారు. అందుకే మంత్రి గారు, విద్యాశాఖ మంత్రి గారు ఏమన్నారంటే లెట్ us become the first campus in the country, first educational institution in the country which goes off grid. ఆఫ్ గ్రిడ్ అంటే ట్రెడిషనల్ పవర్ మీద డిపెండ్ కాకుండా పూర్తిగా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అయ్యే విధంగా చొరవ తీసుకుందాం, సోలార్ మీద డిపెండ్ అయ్యే విధంగా చొరవ తీసుకుందామన్నారు. తప్పకుండా దాన్ని కూడా సాకారం చేసి ఈ దేశంలో ఏ విద్యాసంస్థకు లేని డిస్టింక్షన్ మీరు అందుకోబోతున్నారు. తప్పకుండా తొందరలో సాకారం కావాలని చెప్పి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మాకు గౌరవ మంత్రి గారు 2 విషయాలు ప్రత్యేకంగా చెప్పారు. ఒకటి, ఒక సైన్స్ బ్లాక్ వెంటనే ఏర్పాటు చేయమని చెప్పి వారు చెప్పారు. తప్పకుండా ఒక 5 కోట్ల రూపాయలతో మనం సైన్స్ బ్లాక్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకుందాం. దానికి మా డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా HMDA ద్వారా నిధులు కేటాయించి వెంటనే వారికి, మంత్రి గారికి, అదేవిధంగా వీసీ గారికి మరి ఆ డబ్బులు కూడా అందజేస్తామని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ ఉన్న చెరువును కూడా సుందరీకరించి, ఆ చెరువు బండ్ను కూడా సుందరీకరించి ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో మరి ఈ యూనివర్సిటీని ఉంచాలని మంత్రి గారు, విద్యాశాఖ మంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా చెప్పారు. దానికి కూడా మరి అటు సింగరేణితో మాట్లాడాము, ఇటు HMDAతో కూడా మాట్లాడాము. వాళ్ళిద్దరూ కూడా మీకు విజిట్కి వస్తారు. తప్పకుండా చెరువును కూడా సుందరీకరించి మళ్ళీ మా విద్యాశాఖ మంత్రి గారు, మా అక్క ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు, జనవరి అంటే జనవరి, ఫిబ్రవరి అంటే ఫిబ్రవరి, నేను మళ్ళీ వస్తాను. చెరువుని తప్పకుండా బాగు చేసేదాకా దానికి వెంబడబడి చేయించే బాధ్యత కూడా మాది. ఇక చివరిగా నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. 70% మంది ఇక్కడ చదువుతున్న విద్యార్థుల్లో అమ్మాయిలే ఉన్నారు. అంటే దాదాపు 4000 పైచులకు అమ్మాయిలు ఉన్నారు. మరి వారి కోసం సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు ఆలోచించి
ఒక 10 పడకల డెడికేటెడ్ హాస్పిటల్ని విత్ గైనకాలజిస్ట్ అండ్ ఆల్ డాక్టర్స్ ఇక్కడే పెడతానని చెప్పినందుకు వారికి గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు చెప్పాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలకు కావాల్సింది, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ టాలెంట్ ఉంది, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ బుర్ర ఉన్నవాళ్ళు, డెఫినెట్గా చాలా సత్తా ఉన్నవాళ్ళు. మీకు కావాల్సింది మంచి నరిష్మెంట్, మంచి హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్, మంచి ఆపర్చునిటీస్, మంచి స్కిల్లింగ్ యావెన్యూస్ ఉండాలి. ఇవి ఉన్నట్టయితే మీకు బ్రహ్మాండంగా ప్రపంచంతో పోటీ పడే పౌరులుగా తయారయ్యే సత్తా మీకుంది. కాబట్టి వారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను, ఇక్కడ ఒక డెడికేటెడ్ హాస్పిటల్ పెడతానని చెప్పినందుకు. దాంతోపాటు శానిటేషన్ మీద కూడా కలెక్టర్ గారికి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు ఆదేశం ఇచ్చారు. అవసరమైతే, ఎందుకంటే 270 పైచిలకు ఎకరాల క్యాంపస్ ఇది, ఉన్న శానిటేషన్ సిబ్బంది సరిపోరు. మీరు చాలా సంతోషం, పోయినసారి మనం కలుసుకున్న తర్వాత మీరు ఒక చక్కటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మన ఆర్జీయూకేటీ మన బాధ్యత అంటూ పిల్లలు కూడా, అధ్యాపకులు కూడా అందరూ ముందుకొచ్చి మరి శ్రమదానం చేసి మరీ మీ క్యాంపస్ని కొంత బాగు చేసుకున్నారు. కానీ ఇంకా బాగా చేయాలి శానిటేషన్ అన్న ఉద్దేశంతో కలెక్టర్ గారి నేతృత్వంలో కొంత మెకనైజేషన్ కూడా, అంటే కొన్ని మెకానికల్ డివైజెస్, కొన్ని మెషిన్స్ కూడా తెప్పించాలనుకుంటున్నాం. తెప్పించి కేవలం ఇక్కడ పనిచేస్తున్న 100 మంది సిబ్బంది మాత్రమే కాకుండా వారికి అదనంగా ఈ మెషిన్స్ని కూడా మీకు యాడ్ చేస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, శానిటేషన్, హెల్త్, ఫుడ్ Thank you. Now administering both. Will the candidates for the graduate degree of all engineering streams kindly stand? Will all the candidates for the award of degrees, medals answer the 3 questions put to them by the Vice Chancellor with the word "I do promise" after each question? Do you solemnly and sincerely promise and declare that if admitted to the degree for which you have been qualified, you will in your daily life and conversation conduct yourself as worthy members of this university? Do you solemnly and sincerely promise that you, utmost of your opportunity and ability, you will use your power for the promotion of the learning in the service of your fellow men? Do you solemnly and sincerely promise that you will faithfully and diligently fulfill the duties of the profession to which you will eventually belong, and that you will, on all occasions, maintain its purity and reputation? Let the candidates be presented. Mr. Vice Chancellor, I present to you these candidates and pray that they may be admitted to the degrees for which they have qualified. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies, Basara, I admit you to the degree for which you have qualified, and I charge you throughout your life to prove worthy of this degree. All the graduates may be, please be seated. Mr. Vice Chancellor, I pray that the gold medals be awarded to the candidates who have been declared entitled to receive the gold medals. Now I request the Chief Guest and guests of honor to join the awarding ceremony to give 38 gold medals to the students of RGUKT. 2017 MTech topper Dacharam Lingaswamy, Computational Engineering from CSE. MTech branch-wise topper list Dacharam Lingaswamy from Computational Engineering in CSE. MTech branch-wise topper Anupoju Hemasundara Sai Kiran from Computational Engineering in Mechanical Engineering. 2018 University topper Dodda Nikhil from Computational Engineering, Mechanical Engineering. MTech branch-wise topper Dodda Nikhil from Computational Engineering, Mechanical Engineering.
Battiprolu Subramaniam from Computational Engineering ECE. MTech 2019 University topper Sai Harsha from Computational Engineering in Mechanical Engineering. MTech branch-wise topper Sai Harsha, Computational Engineering in Mechanical Engineering. BTech B13 batch University topper Muddam Vasanta from ECE branch. BTech branch-wise topper Sai Manasa Ukku, Chemical Engineering. Tejavat Shirisha from Civil Engineering. No, absent. Harika from CAC department. Muddam Vasanta from ECE. Guglot Shashikumar from Mechanical Engineering. Dasari Mutya Venu from MME. B14 University topper Martha Madhuri from EEE. Branch-wise topper Chitla Swati from Chemical Engineering. తీసుకురండి మేడం ఆర్డర్లో తీసుకురండి. మేడం తీసుకురండి. Tangalapalli Aravind from Civil. Namani Alaikya from CSE. Madhuri. Martha Madhuri from EEE. Navyasri from ECE. Srikanth from Mechanical branch. ఈ యాబ్సెంట్ ఇచ్చేయండి ఇంకా ప్రస్తుతానికి ఇచ్చేయండి. హర్ష ఫ్రమ్ MME. Now next B15 batch toppers Dilip M from EEE department. Kodi Lavanya from Civil department. B15. Michael Suman from CSE department. Dilip M from EEE department. Purma Vishnuvardhan from ECE department. Purma Vishnuvardhan from ECE department.
Dontaraboina Srikanth from Mechanical. Shemshetty Sai Charan from MME department. Madam Sai Charan, next time. You are? Next B16 batch toppers, be ready. Shemchetti Sai Charan from MME department is receiving his branch-wise topper gold medal. Next B16 university topper is Tangelapalli Nikhil from CSE department. University topper. Now announcing branch-wise toppers list. Pastam Gopi from Chemical Department. Next P. Bhargav from Civil Department. Pastam Gopi is receiving his medal. Next P. Bhargav from Civil Department. Next Tangelapalli Nikhil from CSE Department. Mittakola Mahalakshmi from Department of EEE. Perala Balakrishna from Department of ECE. Perala Balakrishna from Department of ECE is the branch topper. Chintan Nipula Ajay Kumar from Department of Mechanical Engineering. C.H. Ajay Kumar from Department of Mechanical Engineering. Ogulam Vennela from Department of MME. B14 branch topper Tangalapalli Aravind from Department of Civil. Namani Alekia from Department of CSE, branch topper from B14 batch. Now I shall announce the sponsored gold medals. In the memory of an alumnus of RGUKT, late Kanukuntla Sai Durga Bhavani, her parents Sri KV Shekharam and Srimati Padma have sponsored 2 gold medals. So, in the categories of University Female Topper, ECE Branch Female Topper. Now I shall announce the names of those award winners. Mittakola Mahalakshmi from the Department of the EEE, University Female Topper. Mittakola Mahalakshmi. Sir. Topper. Yes, sir. The first sponsored gold medal starting from P16 batch, University Female Topper Mittakola Mahalakshmi from EEE department is receiving the gold medal.
ECE branch female topper Kantala Aparna from Department of ECE. These two are sponsored. May I request the Honorable Vice Chancellor to present a token of gesture to the Chief Guest and Guest of Honors, and I also request the Director RGKT Basar to accompany the Vice Chancellor. Thank you. Now I request Professor P. Satish Kumar Garu, Director, RGKT Basar, to deliver the vote of thanks. A warm good afternoon to you all. It is indeed a privilege and honor for me to propose vote of thanks on 5th Convocation of RGUKT Basar, Telangana State. And more so, as the Director of RGUKT Basar, extend my gratitude to the esteemed guests of the major governing bodies of Telangana State who are present here to encourage and fill enthusiasm in the young learners. I, on behalf of RGUKT Basar and the entire organizing and executive team members, heartfully thank all the dignitaries for making this occasion memorable for each one of RGKTN. First of all, we thank our chief guest, Sri Kalvakundla Taraka Ramarao Garu, Minister for Municipal Administration and Urban Development, Industries, Commerce, Information Technology and Communications, for acknowledging our invitation to confer the medals and bless the graduates of RGUKT Basar.
We are extremely fortunate to have you here, you sir, and no amount of thanks would be substantial enough for visiting our campus the second time and keeping up all your promises and standing as a true example of determined and reliable leader and an inspiration to all of us. Your words were truly valuable and motivating, and I am sure these words will be ignite the young minds. Thank you very much, sir. I express our gratitude to our guest of honor, Sri Allola Indrakaran Reddy Garu, Minister for Endowments, Law, Forest and Environment Science and Technology, for monitoring and guiding us closely. Your encouragement and supervision from time to time is of great help to us and the students of RGUKT Basar in attaining greater heights. We will remain grateful to you for the continuous inputs and advice, sir. We sincerely thank our guest of honor, Srimati P. Sabita Indra Reddy Garu, Minister for Education, for her constant support and being here with us whenever required. Madam has been with us in finding about the well-being of the students. Madam, you have been persistently working for the providing the better health, library, food, uniform, sports and every other facilities for the students of RGUKT Basar. We thank our special guest, Srimati Vakati Karnagaru, IAS, Secretary, Department of Education. We will remain grateful to you for the continuous inputs and advice. The voluntary provision of funds to RGUKT and being always ready to provide capital for research purposes, for vehicles and for industrial visit to RGUKT fraternity. We thank you a great deal. We also thank Sri Dande Vittal Garu, MLC, Sri S. Venugopalachari Garu, former Union Minister, Srimati K. Vijayalakshmi Garu, ZP Chairperson, Sri G. Vittal Garu, MLA, Sri Balka Suman Garu, MLA and Chief Whip, the Mushraf Farki Garu, IAS Garu, Nirmal District Collector and Magistrate, Sri C.H. Praveen Kumar Garu, IPS, Superintendent of Police, Nirmal District, Sri Hemant Borkade Garu, IAS Garu, Additional Collector, and Sri Kiran Kare Garu, IPS Garu, Additional Superintendent of Police. We thank all the staff members, teaching and non-teaching, drivers, attenders, plumbers, gardeners, electricians, alumni, and parents for working closely to ensure this convocation successful. We thank Controller of the Examinations, Dean, Associate Dean, Special Officers, Faculty in charges, various sections, Additional Controllers of Examinations, staff and academic section staff, and also the various committees of 5th Convocation for their commitment and hard work toward the success of this 5th Convocation. We thank our Chief Security Officer, Police Officers and Security Forces for keeping guard and housekeeping staff for their time-to-time domestic support. For an event of this dimension to be organized, we thank our dedicated students and team for their rigorous efforts. We thank the print media, electronic media and their support and cooperation in all the aspects. We also thank the Revenue, Electricity and Police Department for their cooperation. We thank each individual for their involvement in willingness to complete the task beyond their comfort zones. We are also thank the donors of gold medals for making RGUKT Basar, the Telangana state, a proud place each year. We delightfully congratulate all the gold medalist winners and the degree awardees. Ultimately, we would like to thank Professor V. Venkatramana Garu, the Vice Chancellor of RGUKT Basar and Vice Chairman Telangana State Council of Higher Education, for his indomitable spirit, relentless efforts in coordinating and organizing the 5th Convocation that has been awaited for the last 4 years and making this convocation grand successful. Thank you everyone. Thank you one and all. I request the Vice Chancellor to declare the dissolution of convocation. The convocation is dissolved. Now national anthem. Now a group photograph with Jai Hind.
gold medal winners, please come on to the dais so that you can have a group photo. Next procession. Now I request everyone to kindly remain stand and the academic procession starts to retreat, which shall be led by the controller of examination RGKT Basar.